Hello. Hello mi gente, que la que hay, espero que la estén pasando súper bien. Bienvenidos al canal de In-Game Instincts. Vamos a hacer un stream hoy de Sherlock Holmes, el juego será lanzado hoy en algunos lugares y finalmente mañana, como quien dice, de manera definitiva. Let's play Sherlock Holmes Chapter 1 from Frogwares. Thank to Frogwares and Wildcat Media for the opportunity to cover this game in my channel. They provide me the keys to share with my community. So thank you. Switching back to Spanish because that's my first language. So aquí vamos a jugar como un Sherlock Holmes joven. Vamos a ver cómo es que él, como quien dice, empieza en sus primeros pasos como detective, a diferencia de otros juegos que han salido donde jugamos como un Sherlock Holmes adulto. Aquí vamos a jugar con él como joven y conocer los motivos que tuvo para hacerse o querer ser detective e investigar crímenes. Que vamos a darle play ahora. Vamos a comenzar. Es un juego que promete demasiado. Tiene users, acción. Así que vamos a ver más o menos para que entiendan más o menos cómo se juega. A darle rapidito para no quedarme mucho tiempo en eso, pero vamos a ver en parte lo de combate. Elemental, mi querido Watson. Aquí tenemos a John, que va a ser el compañero, como quien dice, en el juego de Sherlock. Y vamos a darle partida nueva. Amor de madre, preguntarle al recepcionista por mi habitación. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have.
I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Habitación 221. Si estamos aquí con nuestro compañero que llegamos a, creo que para el entierro de la madre de Sherlock, que falleció. Y entonces tenemos al compañero que es uno que le gusta, como quien dice, de vez en cuando echarle retos a Sherlock Holmes. Como ven acá más o menos. Dice, de vuelta en Cordona. He llegado a Cordona, la isla donde pasé mi niñez, acompañado por mi único amigo John. Es tarde, pero tengo una habitación reservada en el hotel al Palazzo del Lusso. Solo tengo que decírselo al recepcionista. Parece que tendré que pasar una noche aquí antes de visitar la tumba de mi madre. El recepcionista me ha dado la bienvenida y me ha dicho que me han preparado la habitación número 221 arriba. En esta parte pues que vemos a John de vez en cuando va a tirarle, como dije ahorita, retos a Sherlock, y tienes un tiempo más o menos para poder, como quien dice, descifrarlos. Y una que otra cosa, pues él va a ir anotando lo que piensa sobre Sherlock Holmes de vez en cuando, dependiendo de acciones o de lo que uno haga, si fracasa o no en sus retos o misiones. Vamos a ver el mapa. El mapa es bastante grande. Tenemos Miners End, Silverton, Escaladio y Old City. Big map.
Ok. Vamos a seguir. Would you like a drink, sir? No, 221. Vamos a buscar la habitación 221. Whoa, what a breathtaking man. Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Sí, por donde no era. Vamos a bajar por aquí entonces. Volvemos de nuevo a la recepción. I want to check out. Por acá. Por aquí. No. 223. Definitivamente por aquí. Ve aquí, vamos a buscar algo que se me olvidó abajo, un papel, pero no me acuerdo bien dónde era que lo tenía, vamos a ver. Un papel, pero no recuerdo dónde fue que lo cogí ahorita, que lo vi ahorita. Creo que aquí. Ok, aquí. Rituales oscuros en el cementerio, y al girar la esquina lo vi. El nigromante empezó a mirar a su alrededor con nerviosismo, pero me escondí rápido tras una lápida. El sentido común me decía que huyera, pero mi deber con ustedes, queridos lectores, era más importante que el riesgo para mi vida. Por fortuna el vampiro no me vio y prosiguió con su demoníaco ritual. Levantó a una mujer de la tumba y le ordenó matar a 2 hombres que había cerca. Luego se besaron y practicaron un sexo sacrílego en su recién desenterrado ataúd. Pasaron las horas y, cuando la luna ya estaba baja en el firmamento, se convirtieron en murciélagos y se fueron volando. Pude sacar unas fotografías de las víctimas. Por desgracia, la policía las confiscó. Algo raro ahí. Un relato raro. No sé si son patrañas o inventos. Vamos a ver. Me volví a ir de nuevo por la parte que no era, por el lado que no era. Es por acá. Vamos a ver qué nos dice. I apologize, el mozo. sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. El sirviente me ha dicho que mi habitación aún no está lista. Supongo que tendré que pasar el rato en el vestíbulo. Mal servicio, definitivamente. Bad service, no way. Vamos a hablar con nuestro amigo John. ¿Dónde estás? John. Ah, sí, creo que está acá arriba, se me olvidó. A ver, con él no lo vi. Vamos a ver. Sí, me lo vi. Hey, John. Let's check what they have on offer. Let's check what they have on No dice offer. nada. Vamos para allá entonces. Hey, Sherry. Just our luck. Era un fantasma, ¿eh? Are you a ghost? Hey, Sherry. Just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification.
All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Too Sherry. honest. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Demasiado honesto Sherlock Holmes. John ha visto un anuncio en el vestíbulo y quiere que le eche un vistazo. Él piensa que John piensa fascinante. Debería animar a Sherry a ganarse la confianza de la policía para que nos permita indagar en eso de los vampiros. Vamos a pedirle Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Mission Tuyo. Okay. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time.
All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock puede preguntar a los viandantes sobre una pista. Usa para abrir el cuaderno, fija la pista con X, se habla con alguien, inténtalo con el bastón. Ok, el bastón perdido. El bastón está hecho de madera de ébano y tiene un extraño grabado al detalle de una cabeza de ajo. Probablemente el escudo de armas, la empuñadura está hecha de una estatua de oro de Java al estilo Guayán, probablemente robada de un templo. El bastón y la empuñadura juntos son tan pesados que si golpea con fuerza podrían partir cualquier hueso. De hecho, la vara tiene signos de varios golpes, lo que demuestra que el propietario no lo ha cuidado mucho. En resumen, este valioso bastón probablemente pertenece a un noble inglés. John quiere que encuentre al dueño. Para hacerlo, tendré que preguntarle a otros huéspedes del vestíbulo quién estuvo sentado en mi mesa. Se me olvidó marcar la pista. Esa es la pregunta, a ver. Este señor acá al lado. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. A ver si uno podía coger el bastón, pero en ningún momento veo que puedo coger el bastón. Can I ask you a question? That's a question I can answer. Y dice, había 3 personas en la mesa, una pareja y un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero. Tengo que encontrarlo. Well, even with your keen senses, al Sherry, jardín I delantero. doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really Y más o are. menos uno puede con esta habilidad ver más o menos por encima las personas, lo que opina Sherlock de ellos, o lo que son, como en suponer, dice que es turista escocés, vive en la costa, es afable. Tenemos aquí contable griego, compasivo, acostumbrado a un clima frío, auditora culta, etcétera, etcétera. Vamos a ver si vamos al, ¿cómo se llama eso? Al jardín delantero. A ver. No hay que jardín delantero esto acá, pero la otra vez que salió el jardín delantero. Para mí que este es el jardín delantero. No sé si era que tenía que pasar por acá. Yo sé que que fallé esto al principio, la primera vez que lo intenté. Si me tardo mucho, John va a empezar a opinar ya. Déjame marcarlo. Muy importante marcar las pistas. Vamos a ver. No tengo marcada.
Creo que este. Vamos a ver si este señor nos da alguna pista. Are you able to help me? My dear fellow, you're talking to the right man. Dice, el oficial de la marina, el señor Rhodes, estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de nobles. El hombre hablaba de navegar y la dama jugaba con el bastón. Quizá lo puso a un lado y su esposo se olvidó de llevárselo cuando se marcharon para conocer al medium. Ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sesión de espiritismo. Ok, ahora vamos. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. La otra vez yo me tardé mucho y entonces este hombre John empezó a darle opiniones, como que me tomaba demasiado tiempo, como que no estaba haciendo lo correcto, como que... Ok, mira, aquí él pensó algo, ya dice, Sherry emplea las pistas y las deducciones para determinar quién puede responder sus preguntas. O es mera coincidencia, sea como fuera, qué éxito. A veces creo que es cierto que Sherry es incapaz de equivocarse. Estoy muy orgulloso de que cuente conmigo, lo ha conseguido, debería haber apostado algo más difícil, como encontrar a ese hombre con los ojos cerrados. Pero pues vemos, como esta vez tuve éxito, pues esta vez John tuvo buenas opiniones de Sherlock, o Sherry como le dice. Si hubiera sido lo contrario, pues hubiera estado opinando mal sobre cómo uno no pudo dar con su reto. Como era de esperar, he ganado la apuesta, dice. Vamos a quitar ya, descartar ya. Creo que ya no hace falta eso. Lo que sí, ver vamos para la pista. Perdón. Vamos a fijarla como quiera. Al medium. ¿Dónde era la habitación del medium? Vamos a ver el mapa. No sé nada. Backers would find this place incredibly dull, don't you think? ¿Qué me dice ella? May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Is this familiar to you? Excuse me? What? I'm not sure I Eso es lo que know. sigue preguntando. Time Eso, to si ya check dio con your lo que who, era. what, and what, Sherry. No, 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 Who no, are you no, 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 asking? no, 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 About no. what and dressed as what? Seguí preguntando. Ahora John va a seguir chavando. Si Sherlock sigue preguntando lo mismo a cada persona que ve, voy a volverme loco. Es que no se da cuenta de que no sirve de nada. Oh, no, 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 güey. Vamos a ir a ver si vemos dónde es lo de espiritismo. Este tipo se ve bien raro, dicen. Entonces no voy a preguntarle nada porque después John empieza a pensar que estoy haciendo las cosas mal. Lo que sí que no me acuerdo es para dónde es lo de espiritismo. No, ¿dónde está John? Déjame ver. Quisiera ver dónde está John, que creo que el que está afuera ahora.
Vamos entonces a... Eso es donde está la sección de espiritismo. Vamos a ver por dónde vamos. El tipo vino de arriba. No quiero hacerle preguntas a nadie. Could you help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Creo que vamos a ver si es por aquí. Iba a ir afuera a ver si hablaba con John, pero pasa que cuando uno habla se pone a escribir cosas en el cuaderno ese. No lo tengo aquí. Ahora acá. No sé si es que estoy buscando a John, pero no lo veo, no sé dónde está el condenado. Would you like a drink, sir? Vamos a ver aquí. Ah, esto es, ok, aquí es donde va a leer la cuestión. Ok, vamos a ver si ahora... Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. ¿Será este que está aquí sentado? May I ask for your assistance? No, sir. I don't know anything about that. No era cómo va a ser. Un oficial de la Marina. No veo a la tipa esa. Ni modo, voy a seguir con la historia porque no veo
no veo a las personas. Es el único militar griego aquí y creo que la tengo marcada la pista. Ni modo. Voy a sentarme a ver. Un fallo eso, pues. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Una cabeza de ajo y el bastón tiene una cabeza de ajo. Si no me equivoco, si me acuerdo bien. Estos zapatos benditos están crappy. A ver acá otra pista. Falta algo. Ah. Dice una cabeza de ajo, no lleva alianza, rostro enrojecido, piel enrojecida, hinchada, ropa cara nueva, rico y a la moda, nudillo levemente enrojecido, golpeó fuerte a alguien hace poco. A juzgar por el emblema heráldico de su anillo y de su bastón, puedo estar bastante seguro de que el hombre es Lord Craven, un noble inglés aburrido que viaja por Europa despilfarrando el dinero. Su rubicundo, no sé qué diablo quiere decir eso, su rubicundo rostro indica que tiene problemas con el alcohol. Aún es físicamente robusto y tiene buena salud, pero en unos años se habrá echado a perder. Como siempre está borracho, tiene noble británico aburrido o inglés enfermo. Vamos a ver cuál le ponemos. Este dice, este es otra, es la misma. No, si ponemos esta dice que indica que tiene problemas con el alcohol, aún es físicamente robusto y tiene buena salud, pero en unos años se habrá echado a perder. Y acá que dice, su rubicundo rostro indica que sucumbió a la tentación de beberse un par de tragos de alcohol, quizás descolocado por la sesión de espiritismo. Pues sus nudillos enrojecidos, deduzco que asiste a clases de boxeo para mejorar su condición física. Nada, eso no tiene que ver, creo yo. Molesto ya por la desaparición de su bastón, no es sorprendente que el robo del diamante lo haya enfurecido. Vamos a ver acá qué pasa con esto. Como siempre está borracho, tiene problemas de carácter. Sus nudillos enrojecidos indican que ha golpeado con contundencia a alguien hace poco. Sus problemas de carácter mezclados con el alcohol y la contrariedad podrían convertirlo en una persona oriental. Creo que esta. Vamos a ver qué pasa.
Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Caso nuevo, fantasmas del pasado. Dice, los Craven contrataron al medium Luca Galici para invocar a los espíritus de los antiguos dueños del diamante, que, según creían, eran de la realeza india. Durante la sesión de espiritismo, apareció un espíritu que asustó a la dama hasta el punto de que se desmayó. La piedra desapareció. Lord Craven cree que fue un falso robo, ha exigido que mantuvieran encerrado al medium para impedir que escape. He impresionado a Lord Craven con mis habilidades de deducción y cree que puede encontrar el diamante. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need?
The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. No quiere salir de nuevo. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Y me falta algo, pero no doy con lo que... Sangre. Veo sangre, bajamos eso. Eso fue ahorita lo que cogió ahorita. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Sé que me meta el palacio de la mente, pero quiero ver si doy con la pista que me falta aquí, mano, pues no la veo.
¿Será que no está aquí la pista? Definitivamente. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. El medium culpa al fantasma de la desaparición del diamante. Aquí hay algo. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. No lo chequeo. Medium, etíope, desorientado, amistoso. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Es que esta parte aquí, quiero ver esto del piso, pero mano, no me deja cogerlo. Ve, no me deja entonces virar para el otro lado allá. Y hay algo aquí que falta, pero no doy con ello. No puedo mirar para arriba tampoco. Entonces trato de darle a la sangre, pero nada. Anyway, pues olvídate, falta una pista, pero no sé cómo conseguirla, mano. Y me vira hasta acá, mano. Está frente a la ventana. ¿Qué ventana es esta? Entonces.
I wonder what this mirror could have witnessed. Sabemos que ya vio algo en la ventana. Que ya vio algo en la ventana. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. He's barely conscious. I didn't take the diamond, I swear. Thank you for helping us resolve the situation, sir. ¿No puedo salir por aquí? Sí, ok. Acercame a la ventana, a ver. Se ve algo por acá. ¿Que hay algo? Aquí como que hay algo en código, dice nota de un conspirador de la miel. Angie, parece que el viejo está perdiendo la cabeza, está destruyendo sus colmenas y sus abejas están cayendo como moscas. No creo que quede mucha miel en ese enjambre, no sé si lo pillas. Reúnete conmigo en los muelles a medianoche y lo haremos juntos. El señor es aventurero irlandés, sufre de cirrosis. Excuse me, just one question. Excuse me? What? I'm not sure I know. Is this familiar to you? I can't help you with that, sir. May I ask you something? I can't help you with that, sir. Everyone's looking at us, sir. Ese viejo no sabe. You sure you know what you're doing? ¿Será que este opinó algo? ¿Qué opino John? A menos que Sherlock cambie de táctica, nos vamos a pasar
toda la semana buscando respuestas. Tiene que haber un modo mejor de llevar este asunto. Cállate la boca, desgraciado. Okay, creía que esto tenía que ver con el caso, pero parece que no. Vamos para acá. Ok, aquí no veo nada. Supuestamente vamos a ver aquí. Vamos adentro nuevo. Dice que hay un testigo en el patio. Ok, espérate. Ese fue el tipo que yo vi ahorita. Un testigo en el patio, pero voy allá y no dice nada del tipo. Este es el patio, porque entonces si nos vamos por este otro lado. No lo ves. Is this familiar to you? I can't help you with that, sir. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Como una abeja ahí, ¿verdad? Quedó la cosa.
I didn't take the diamond, I swear. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Vamos a seguir el rastro. Alguien estuvo en el patio y hallado un tacón roto y marcas que puedo seguir. Soltó el zapato aquí y no es de la Cenicienta. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Fíjale, todas las camareras usan el mismo zapato. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Pasa algo, parece que falta algo. Size 4 with a broken heel. Talla So 37 definitely con un not the tacón ghost of a roto. Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Did you find your princess? Sí, lo que yo dije de la Cenicienta.
Vamos a preguntar a las camareras. Hey you. Muy fácil, ¿verdad? Que sea la primera. Excuse me, just one question. Oh, yes. I can tell you everything, sir. El personal dice que Lucía se llevó una regañina, o sea, un regaño del jefe del servicio por calzar zapatos de calle en el trabajo. Ahora debería estar limpiando junto a los cuadros de arriba. Okidoki. Let's go up. Upstairs. Too easy. O sea, los cuadros están por acá. Pero no es. Parece que hay al otro lado. Ok. Calzado de talla 37. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Dice que con las pistas suficientes Sherlock puede usar la imaginación para reconstruir el pasado, interacciona con el nodo inicial y recrea una versión precisa de los acontecimientos. Intenta ahora colocar a los participantes de la sesión en sus posiciones.
ese no. No, la silla está acá. La ventana está allá. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Dice probable ladrona. Cuando apareció el espíritu se hizo el caos. Lady Craven chilló y no señaló al espíritu sino a la ventana. Eso distrajo a Lord Craven y al medium. Parece que Lady Craven fue la última persona que tuvo el diamante en la mano. Debería hablar con ella. El único sirviente de la habitación de la sesión de espiritismo me ha dicho que la habitación de los Craven, la 226, está en la planta de arriba. ¿Quién es Luca? No sé de verdad quién es Luca, pero pues. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? No way, no. Lady Craven is not who she seems. Is this familiar to you? Sir, I don't know.
Try asking someone else. Ahora no sale el rumor. Lady Craven is not who... Sí, cerca, pero es que... Lady Craven is... ¡Bochinche! Bueno, pero que entonces, ¿eso es o no? Porque no marca completa. Vamos, creo que es lo de muchos huéspedes. Vamos a ver. Is this familiar to you? Sir, I don't know. Try asking someone else. ¡Qué bochinche! Can I ask you a question? Sir, I don't know. Try asking someone else. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Allá viene el tipo a hablar cosas, condenado este de John. El que opino ahora. Que estoy hablando con ellos sin querer, hermano. A menos que Sherlock cambie la táctica, nos vamos a pasar toda la semana buscando respuestas. ¿Okay? Eso ya lo dijiste, no repitas. Lady Craven? No repeat. Mano, ese era, mano. Lady Craven is not who she seems. Bochincheras. No sé, llega hasta ahí, no me sube completo, pero pues. Lady Craven is not who she seems. Remember her? No, poner, es que esa me imagino que no es. ¿Ves? Esa tampoco. Esa sí. Esa no. Muchos huéspedes este verano, yo creo que sí, pero... Lady Craven is not who she seems. Es que esa no va. I'm guessing you didn't Es get que what aquello you del were tiempo, yo after. creía que era... Ah, este tipo, mano. A Sherlock le ha costado escuchar escondida a esa gente. Creo que se ha dado cuenta y lo que es peor, no hemos sacado nada. I always wanted a pet cat. Lady Craven is not... Lady Craven is not who she seems. He oído hablar sobre Lady Craven a dos miembros del personal. Decían que puede que no sea la esposa de Lord Craven. Según observaban, estuvo vigilante toda la noche al tiempo que intentaba que Lord Craven se emborrachara. También se dieron cuenta de que la dama no sabe usar bien el cuchillo de pescado.
You're here, at last. I didn't do that. I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Una casualidad Why que am I el not diamante surprised? está. Tú sabes, si hubiera sido otra persona, pues uno pensaría que se iba a llevar el diamante. Pero entonces el sospechoso por el momento de este hombre que era el dueño del diamante. Bueno, vamos entonces a terminar el stream. Ya saben, muchas gracias a los que se dieron la vuelta por el canal. Ya saben, el juego ya está disponible en su plataforma de juego favorita. Para algunos hoy, para otros mañana. Entonces lo tendrán disponible. Así que cuídense mucho, que los juegos los acompañen. May the game be with you y Game It Is Out. Thanks for watching. Gracias por su sintonía.